Radio Bula Duavata me Kauti Keda Vata mai San Francisco ki Bura sema mai ngai wase yani. Será que tu amor é matando?
Turang kena marama taru kena ngane lau sibito ko bekendra tolu ena ono na miniti nimbula bena kana biokani wani ndo batu mai na kabi de bengara bi ndai na radio mbula ndo bata San Francisco elo ndo tal na kabi de bengara bi singa bukilulu na ketin kedi ni singa bulo e perreli yang bagi beda kana ndo turanga rono ndo rosa lu ketolo muli tokani ndo de bengara pe de lo nobo ndo ndo batu gani me dobo na bitu na koloko ena kabi de bengara bi ndai enda na tiga bu ena rongo eno ndo no na be se burubura kena ngito hotio ya enda sanangai tomana tiga ndo ba rongo na ekabi de bengara bi ndai pa multan labi kemni sar cuma na live na kabi na kuwa na sa bole na bitomani berto na minsta reke susen ke Gigi nom do serre ndo na ngona leka kami ngonda pa kana mata manta non dei rong kabaka kina na non do bunua kaya bunua ilalam blabu ni ministry ena to mana tigunga na kena walataki na non ratigo binaka ena non do bunua na non da legislation ni tamban nimbula so na ngasi ni buli liu era se keretunga me bogondo nutaki na ndundu ni ken risau ni ndenanga ni ra tauri vola ena ngono Vata ia ndundu itigo na isau e soli beira la beta da mayungo na minister ni bulio a ser rondro en non tronga en parliamento ni kuwa se ya budava era bagadurumikina nangasi ni bulio kina be korni buli ana mbaki bagabuli ni ronundolu rosanga bulga tolu kan minister rondro ni bagarau ni bagadurunga sin bulio sa taurubaki tikumai na open recruitment system be bagandu induitaki kaen yongo sa kawaitaki sarwa lebu ka ndusietigo endona tubutuba ka senga ni binaka kure ronrondo ni tubutuba ngo vagabuna endona be malwali gida bono ni dagadaka ka tarana non rubuli Esa mai kadibaka ni kuana Aotearoa New Zealand mesana sulia kina university ni deva 5.2 milioni na dola ana loma ni lima na mbaki me tokono kina na sanga ni bibi sau kina kena tundei na vitoko ni mbaki tini ongo around maindo bata kina university ni deva kina Aotearoa New Zealand me toko ni kina na tubu ni university na nonda Pasifika e kila ina biyo kani Aotearoa New Zealand kina university ni deva
ni Pasifika me mbasike kina na kenangan rebi me wasei kakilai na vika embaleta na Pasifika tukun ne bugu ni Prime Minister me New Zealand ni biwe kanyango e varutaki Aotearoa New Zealand me toko na itubutuba e vaga namata kina na University ni deba ka me reida me adobisara na vika elalawa takitu tukuna ko sepuloni ni abu takitu na biwe kani ni tini na mbakiongo e na vika eanga ekilaikina na nonda Pasifika marota kana Vice Chancellor University ni deba ko Professor Paul Alwalia na biwe kani e mai mudhini ongo kana ndondonu kina mero na vanga ngato takana na onro biwe kani e na buku ni tubo mbalabu ni tamba na rorua na ibuke na bebuke pa labo e na buke na University ni deba me tuba ka buno takana be kaya ngandra bandina tigo na nonda bunua ka baga kira na Pasifika na mateni tu kon New Zealand e turabita tu na mateni tu gobiti e na benga na engandra kina gobiti na bebuke ka toko ni kenda e na bebaga torda ke taki e bare takana tu tungor na minister ni business lalai ve voli sarvanua keina tambana ni tukutuku ko manua kamida e na no na kinda baga tiko na buge ni Prime Minister me New Zealand e minister ni ve kai mai bunotani ko Kamal Sepuloni me suba e tukuna na ibuge ni Prime Minister mai New Zealand na inakini nona bisiko sequoia me mai vanga ngado taka na isema ni mateni tuirua ka merobe talno taka na saladava e rauni waliki na nandrendre e ndaulago dhuruma na mateni tuirua e rasala mureti kumani lago banga mateni tuongo na Minister ni Pacific People ko Barbara Edmonds na Minister ni Nraki Beisau ko James Shaw ke na sotal na leo ni parliamendi na NGOs sonando businessi ke na sona lulu ni bebonwa ke na itambangoni en na Pasifika era mai bandina tagana turanga na president ni nonda mateni tu koratu William mai balili katoni vere na nonro mai bosombumbulu igo Justice William Kalankini ke Justice Ali Patengetaki ka vaidori en lomani ni kovana nimber non randingi tayo Justice Kalankini e a torotu na itutu baga president di baga tawa ni Court of Appeal mai na ikadhiwa ni singa ni vula ko February ronondolu tinigarwa me adaba ni ka tulsanga bulugandu ni singa ni vula ko July ronondolu tinigatulu karangi dhambeta na itutu baga president ni Court of Appeal mani matini singa ni vula ko okosita ronondolu tinigatulu kina tisamba na ka tulsanga bulugandu ni singa ronondolu tinikadhiwa ko Justice Ngetaki e atorotu na tutu bagangas ni wuli ana University ni deba maina ronondolu rosanga bulu me dawo maina mba kiongo Justice Davendra Pathik e atorotu na tutu bagaloya me rota ni wasanga bulu kalima na mbaki e mai bosambu mbulu ko Justice Kellen Kinney kina tutu bagaturang nilewa ni Supreme Court ka mai bosambu mbulu ko Ngetaki ni tutu bagaturang nilewa ni Court of Appeal samai mbale meuti mai na Super Magistrate Court na nreba ni lori ni mateni tu kaoka nandona bogadalka na singatambu sauti beitake ko Thomas Langilangi ko Tomu Langilangi ni bosota yamba ki wasanga bulu kawalu nandona dala ni ba kauluri nandela ni mateni ke nadala ni ba kauluri ba rerba ki kabagabuna na mabua rai ko Langilangi na matai maramani lewa Safair Ratu e ambale mauti ko langilangi na runan dola kana ngai rungo di tal non kisi e na karuni singa ni bula kome ka mena bagrai de indona matata ki kwa ena loma ni matabila wai e boro tibu a mena ndaure rei ti una station no visa mai nabu ena be singa boro wai tu do sara e vingo mana Fiji Revenue and Customs Service na be kai mai boa dora na matani tu na kena mai vingomi merasa kua ni sauma na ngoni buli na nonrandi nau ena tells ka mer na bengarabi na matani tu mebaka mera soma lesu ngaki na nonrandi nau tukona ko Mark Dixon nindondonu mer na toro lesu na matani tu na bengoni buli erandi nau ena tells mera ni radaka ngai na nonda banua ka rasoma lesu kina na matani tu na nonrabengarabi ka sianga ni ratori bolo tinga ersang ole kiba balangi tukuna ko Dixon ni nangandre biber na ngoni buli era tiko na rukuni skimongo merna bola na nonre bola kere karbaga lewe na travel release form membelata tunga na nonra wanonobi
Butake maina sobea ni Fiji National Trafficking tauri rawa ni 5 na undolu runan rau na leni bonua. Viti roga tigo na vulitaki ni leni bonua kasanga ni kilai. Varitaki ni wiliwiliongwa na mbosi ni Pacific Regional Forum ni Trafficking in Persons and Smuggling of Migrants. Tauri rawa ni wiliwiliongwa eralaki vagadhagataki vakaukawa si na forced labor. Kabagaki na non-laki volitaki na ngonra. Tuguna ko mari fatiaki na research officer mana UN membeleta na winganga ni lebuti ko na ibaga takilekele lorai membeleta na bibaga daga taki va koko na nonda bunua. Tuguna ko fatiaki ni se tigunga na kawaii na buku ni non-ra volitaki tiko na leni bunua. Ka kuria ni nangandrevi me voidur na bebe bangangai membeleta na lengongo. Me bakani sa roroti kumoyongo na singa me baidori kina na Coca-Cola Games sabe bono numiti ko songo ni mbasi na nonda bonua kibira na ngoni buli na itumbutumbu na ndoni be susu mera na ngangaro ni tiko na bugu ni kena banga taki na mbasi me sala ni be tosoyaki na lenga kaya na vida na singa sauti mai boa ndona leni bonua ka sanga ni baga na baka tobotaki kwa na ngona bondo tiko kina na lomani mbasi kena baga tangi tagi tigo baga sausa na sere na lomani mbasi me sana kuwa ni na baga tarai tukuna na buni bola ni mbasi ni nonda bonua korohit lachan ni toba bakango mai bira na leni bonua karena gai banga luya tali tunan reba karakota mai na lenga gai bira na boni leni bonua era baga yang tagati ko na ngunsala sa baga tambuya na songo ni mbasi na nonda bonua na itobongo ka sakire ki na matambos kayan raba na ngunsala marna yan rabi ng basi todo usara kamera tutungi taki ng raiba era lurai ni rasanga ni muria na lawa era sote ni undulu na leni bonua na Vodafone Arena na mataka ni kuwa na nonda laki talada ka baga mode bagandua ki bua ndua karongu tu na nonda bonua na nona bengrabi kando talitaki ko linga batu ungu kisuba bungara kile kwa edongo na linga endua kabiwa kani binaka kena tambana ni tukutuku na nonda bonua kabakaki na nona borau ni biwa kani raramba kena ndua kenandau ena marketing bunga sara kurumbuitaka na nona samai takali na turangango o linga lewe na tuna bunga na matambose ni be matangito ka sambito koto mai endona rongo binaka kibe kenda na nonda ndau be marutaki kasana ndau kena individually me kadi binang bulan na ilinga na madho sauti ni sayamba ki wasanga buluga bitu karto sambi ko to mai na biti nani go eni kerto na tolu na luben raw disques merida talendo na dongito meroni nangaraba kina nangito ngo na virita ki beleti tigo mana sa sabagarra ko matau ka baro tigirti ko ngoni buli mai kya nangano baro chugo kina Coca-Cola Games ni ambakiongo oya en field events terin taka ko mata wiro na ngoni buli mana swami vivek nanda high school na virta kivility karwa rawata kina na metali siliba na mbaki sauti na mbaki ngo erosa sengata meru na rawata na metali cola daga tali tunga bakoko na strength and conditioning coach ko ben tumba kimbau na non ravaro taki na ndongito marotaka ko tumba kimbau na non rasolimbulati ko na ngoni buli kalorengo ena be saulebu ni non rabaitabi erto mai tabodani ko na swai shipping Fijian rua endo na non to single tiningi tobu kabataki likilata gikena na be ka membaleti kenda toka na single tibongo endo ne bataki likila ni masi kambulia ko anare somumu arato na tokara na nrua na singleti bongo enangona arato na sota kena Timini Blues enega tinini wabo kini Super Rugby Pacific kana boy dhuri melo toka ne krosang bul kadio ni singa ni bulongo sang ninge bakatarata le na coach ni Timini Athletics ni Marist Brother High School ko Antonio Rambuili ko marato na bakalutu mendona ka ena nandoto tuba ena bakabarao kena sotota lebu ni Coca-Cola Games ena madha o mengu ni oti na nandoto sang ni rao kabi nagasara nembag saoti sa dhurumai korombuiliku mebuke na kornibuli chambe ni eliu marato tauratali na idhodhobi lebongor
Arto may bada bara na digital Fiji under 15 na nonato tua may New Zealand na nonato may nganga wana timi ni Tonga ana kai rua ki sanga. Rome tangeta duru ko Jared Mario ke velani rasorewa na kenrato kai na nonda durubu. May nganga na timi ni viti ve ku kalanja na kai diwa ke indua kan ruka ve Liechtenstein ana kai indua ke rua kanganga ve Tonga ana kai rua ke sanga. E arua talanga na nonotongito na ni wakatakata dua watake na Solomoni kan dua tale ke Vanuatu. Rasa ya mai kina nonda bonu e nambungi na nonda dhaurubu. E sama i wakatingu i na nduru ni All Blacks ko George Bawa e na buku ni lenga ni nduruna. E mabua na nduruna na nduru ni Crusade zongo ni voti ko i vida na miniti me dhapa nangito na nondosota kene timi ni Reds. Mai Brisbane ena ikatul sa vulkando ni singa ni Bula Komachi arwa toto batati go Sevuris ke bawa ena buku ni mabua karo nangandre mero nangarabi bagabun wai karo na senga telanga ningito na sotsota ni burubura ena mbakiongo mai Bransi e sangito ti bo rosonga vulkando ko bawa ena timini New Zealand ena loma ni runa yambaki Saudi. Arto sa kalau mai na J.R. White, merto sa nabagayaya taka na Fiji Rugby Official, ni Runa Mbaki. Tukana na buni lewa bakatawa ni Fiji Rugby Union ko Sale Sorbaki, ni Vebu Kiongo ena senga walenga ni bukeir na daungito. Ena bukeir talenga na daungito karabia buli na nonriaya ningito e J.R. White, ena isau elele sombu. Ena barota ki todoko na nonriaya ningito na timini viti todoko karabagai tabitigo ena rakabi. Nangito tarabango e sandodonu kina wana timini Rooster Chicken Fijian and rua menanganga kina. Merani toro endone tutu kina semifinala ni Super W Championship mai Australia. Arto sanruka bagarua na nonda ngonelewa karato ndambiti kone katolu ni tutu ena diwa na poindi. Arto amainruka wana timini Waratahs ke na Western Force. E rawatati kona Force e walu na poindi Brumbies e vitu na poindi. Ena ngandrevi merto na ngito baka sama na nonda ngwanelewa. Ena nonda na sota kene timi ni Reds. Erto na bengati taka na nrua na Force Brumbies na indambe ni semifinala. Kana baka tautaki ena ngito ena madhawa ongo. Ero na sota tigo na nrua kene Reds ena ikarosonga bulu katolu ni singa ni bula ko Aprili ni 7 na tolu ena 5 na miniti na kabi. Na itu tukunin rakir rawe kenda mainandi. E tau banga una na uda kana pakila ina kurukuru ena ya tuisawa ke na ya tu mamanuda. Wakatulo lo banga una na ya sasa bera kana ndau makanan raki ena nonda beba nuwa taleso. E ndona wanin raki susua endaba koto maina ya tu Solomoni. Kana tete baka kina deba idha ke keba nuatu. E ndota le lagi tarati kuna deba ni voli ku ni ya tukuka. Dota le woni raki susua ya laki ndaba koto volekati Tonga ke niue. Radio Bula Duavata me Kauti Keda Vata mai San Francisco ki burubura. Sema mai ngai wose yani.
Sai
Sarna ken rongo di chicken at carry the cow ya ve sombe ka racing rongo na kabi be grab de tambu rongo na carry the cow ma virtu na matelo to toka de turanga na ita buni sasari o ya na sedi dawo ni ndele ndo ndo kirto be tomali tunu bi mama ronta kinda bo na sa rongo do ti na rongo sabi mama ndo talanga weekenda na tol na kaloko na radio Bula Duavata ni o chebida na tugu tugu ni be bolongo santa langa bina ni mande na ser klan lele usar rongo ser chumai na kabi be grab de dai. Na nonda viti, ke ngasini buli paulange reki. Rongodi ena 5 na kaloko ena kabini lotu lebu. Ve mudo e Amerika. Tini karona kaloko ena singa lebu ni baka romboka. Ve mudo mai viti. Ena radio Bula Duavata, San Francisco me Kauti Keda Vata. Ai, ke mudo baka ndo tunga mai viti. Sa baka matalau na mudo ko vati. Sa lebu ne ke mudo tindika na tini bulu makau na bisikete na rewa bata. Red cow, wupu. Dasa kusi masarangan na ikatungo. Gamay tutala na kenurnibondo kenambele. Pai, correct. Daw boleh mai be. Oi, dosa itu ni kila. Kita boleh ngamai na maulimat. Tok nganggo i Santa Rosa. Mai be. Na maulimat wele. Doko na nonda business na ngoli tau kay Amerika. Daw kusamay. Daw may volleyball na maulimat. 4525 Montgomery Drive, Suite 2 and 3, Santa Rosa, California. Endona mate kuniti wale wekenda mana wasa Pasifika na hepatitis B. Kunei ni ndua mana wea tini corona nini winua mana wasa Pasifika Amerike ni tobi reti kuna matembo na hepatitis B. Ongoli wake na kenaroni betobi sena tobi kuna matini navengada se liver cancer. Endende mendo kila ke sa tele kontiko. Me bakani sanga so tini kene bakatakele kila se symptoms. Bakabo ke sa mbimbi na mate. Mbimbi ngone kila mono bakani kebi membaleta na hepatitis B. Peter mai kena telefoni 526 ono vituva 51watolu sesi kobo na nondo to website www.sfhepbfree.org. Isando bulu binaka. Dosa ngay toki mai? Endo binaka tu bangara? Iyo, ni Bula Binaka. Kita singi toki bo sarangamay sa totokan dino Pennsylvania. May baka tumuli ang madoni turta na dadaka na tumuni wayway. Iya, kita sa mista ka saranga nakaka na mga biti. Kita rongoda, nito ay kendo na stondo bulit kikenda to kaka na? Iyo, na Fiji Cover Store. Ito ka sarangay ligori. Nakakede tu kina. Na Fiji Cover Store. E Kauti viti mai voka boleka ka voka se butaka na buana nanu.
Woli teki tukina na tinika, tini bulu makau, takas ice cream, na mateni, na ika na mbele, yado kina chase ningunengona, na twisties, na bongo, kay na bean, kay na bungatali, sangay lebu saranganengona, kareangona binakadina, ngay indolo mo talangango na nondato boutique, e woli teki na naisulu kanta kilaita nikina, kay na daga dilinga, karami soli mo ilaloma. Wei kemoni mai Pennsylvania, kay na vebu no wale kata, Erau talanga ni wakau tanga mai na nomani ota na taliboni se email karatau nangai wakau tanga na nomando boli-boli. Yana Fiji Cover Store LLC, 100 South Mount Vernon Avenue, Uniontown, Pennsylvania. Naboni taliboni vitu seba vitu wadi orua vitu diwa vitu ono se wandu lima tolu seba vitu diwa rua vitu tolu se email kina Fiji Cover Store PA@gmail.com. Nungu chisu nungu banua. Dorongo de na vima mani ono kino vitu ene kawni bugululu we kemunda we California. We mani rua ene kawi kino tolu ene singalewu ni lotilewu we kemunda we viti. E warotaka na New Methodist Christian Fellowship USA. Rongo de na Radio Bula Duavata San Francisco me Kauti Keda Vata mai. Bila sa boleh betul akan meramas potong bikin dari rusuh luka mana meniti me pana kalau ko radio Bula Duavata kita ni sangge siapa cuma ini bulu benak nang sa boleh udah bitokan dia sebenarnya kan ser takar apa ana ko bulu mata ni kina be pasu ni matuku buno tampe ko parong cuma kina pasu ni matuku malo bagali besar bukan rakai bina kana siapa cuma na kai bina ni kuam sabo bina tal cungau ili sepedi bu imbureta bulu benak ili na kena sa siangambek di nanggai so mitalembek na telse ya andar ngon cikani tuku no de bunua ni bulu benak ratu kini coci ramasima apa muter siapa saka cuma dan non rakor turangan di cucu turang saka talang mai takau di tembuan non dari cucu na turangan tu imbuan ni bulu benak ratu kini coci ramasima ke na nomuni mata wale bulu benak mareta lalang besi mai Liverpool mai Serene mai Australia ngo benak sa boleh menantu siapa cuma na be kapito doksara waktu lagi na be Ronin dau daka warauli labi mai nomundo rara Kingsland belum pernah ke Ronin dau daka abang ni benak talanga dia na buku nomundo siapa cuma mai na mati law ni Kingsland wambut ni badi on tunggon na bingkarabi yan rembongi mai Pertania sen mai na United Kingdom bagan ni binak tu ya lebih kemuni na ya ka binak ni bingkarabi dentai klani be sambung li besar tok mai san gor sa bagan ni binak ni tagi tok cungo bi tokandi na ka binak ko kata lagi be ya maramatau Caroline Wipi apakah kita cuma main ni biya kakak cuma non ngabuk-ngabuk kan nanggo na buku ni ngarep tabi andra ready cugo na tampang kasi maramatau na nomuni ATM sarangor ni karona muni ngarabir to cugo bawa binaka na kabi nang ni kuake kasa biya kakanga may nomuni ngabuk-ngabuk do bi kemuni nambu se ni didi wabu kita kan bekai na no mundo kortia di tau tumbangore ya sabak ni binak tu ya di binak lebu maramatau ruang ana kara no pakai zorre me ndo bi kemuni nambu ngo mo kota lebuli mai na sto sia saba kemuni saranga mo ni kambata saranga na nimbu ni le kota sombu mai ni mai tai sarabo binaka ni somida bo binaka na kena lewena ochia ngai mai ndo tu na kena didi waboki kla bebe ndo na woto kana no muni didi waboki sana bebe roach ke muni binaka na ka binaka di kuai yang kota na serie mai beto na Bono Brothers tale gerto na Bono Brothers ena ka binaka di kuai belum binaka mela sumuta patalaki na bichochi suluka mai azata ndo sambulo binaka ngona ya burongo ya wakile buka lang sa boleh buna siya mo chugo may na ka binaka di kuai do kana like share sete on makatutaro na buniyalo sela vai muni bebe sao leo ko senga nimba usama Nataro taronga
vekila e mai mudini e parata e sebuni e mulodia na ke mutatoka au la udoka e na loloma uno mu veku e taki suki au bakandua Sinai sambala bundina enda sengani veirai suwa ke mai lewandaru simba musuka sombu ya vinawani siwa songongani marau ne bakatangi ni durumiao au na musuka tunga senga taleve au na mandua suwa bakamalua nikuwa na mbongi ni ngunu singa au na musuka tunga senga taleve au na mandua suwa bakamalua nikuwa na mbongi ni ngunu singa amusandenge au samodenga eke amusandenge au samodenga eke amusandenge au samodenga eke amusandenge au samodenga que manda mai tuisi la vena linganda rondani si kuatale niko kao ai no musinga ni sudu enda to so mai no gulewa mai tukuna ve au no mulenga masa ati indina lenana amusandenge ndaru mai meke au na musuka tunga senga taleve au na mandua suwa bakamalua nikuwa na mbongi ni ngunu singa au na musuka tunga senga
talivia una mandua sua baka malua nikuwa na mbongi ni ngunu singa amusandenge au samudenga eke amusandenge au samudenga eke amusandenge au samudenga eke amusandenge au samudenga eke una musuka tunga senga talivia una mandua sua baka malua nikuwa na mbongi ni ngunu singa amusandenge au samudenga eke amusandenge au samudenga eke amusandenge au samudenga eke amusandenge au samudenga eke Radio Bula Duavata me Kauti Keda Vata mai San Francisco ki pura sema mai ngai wose yani. New Ignitions Production.
Kena marama tu bukan orang lewat token atau menurut na Paradise Roots ya. Na kami di bengkel rapat ini, sabu bikin the wall meniti me bahasa talangan keloko radio Bula Duavata. Kau ni sangat siapa cuma na kami dengan dikuah, kami bin bodi bubale kami misal Duavata toko main na tegabu. Kami misal Bula tu yang dibikin ni alvin nak ni kaku ni talata. Non David toka de lebih kami tu tong sar mendo ya tu den singa bakar umbukan. Gai duangan aku na like nga tong nganggur. Gai wase tu yani non to bitokan de be kapito toksar au mai bagare tongo ndo video o ya na buku ni zone bagare chuko mai non to puno lo mai ni biche na kanga sa bakai nda sakela kin sa tos sar chuko na buru-buru na nongo ai liu se ndo pondo tokai de mentale sarangito se ranini siang tu bekan music nanda beto nga bakan no mundi se ndarao ni laku tu mandanga lang tu na share da baka sausawe da butu toka baka malua sa toso main to ngauna sa to main to ngauna sa kokotal main na butu da sa rede ni saya papala nambasi yo kosan dangai redengo mai na puno do na no Victoria Parede sebi ko imuria come na handicraft center kona bus stand to kaya bus stop mengge lako di bayai na wabu kay ngole di pakai na kel limbas au sabang ngong ne sa okwe nangoni bulia sa siya mandangan ningay ulu na mandanga may tum tolo ni lom ay ngona yaba na linga sa lako sarang may tum au bangang ko sangay swangoni buli bakan domumbul Sarah cukup main nonton bola mau bicara ngono gue. Pakai lavo ena bagarobuka. Radio Bula Duavata San Francisco. Kauti Keda Vata. So if you're interested in learning, right? Our campaign is open to everybody. So we would love to be able to provide you a basic education on finance. Kaya bakay long binakamayan sana kadua, sana tiko binakatalangana kena isaw. If you are thinking that, you will attract that. Na raw ko lang nga nito sa na kemisaw, na baka na ibakatangan na yan din inomutungo. Prangoda na yung balang-balang di Vaka sa manggo kinabunga tayo na nonda programo boro taki. Ano ono na kaloko na biya kami ni boro muka bi kemado ya Amerika. Doon na kaloko na singile mo ni boro ay bi kemado may biti. Wakay labo ena boro muka. Prangoda kina nanonroy baka sala na kenadaw ena bika wakay labo. Radio Bula Duavata San Francisco. Kauti Keda Vata. Ngandre na buke ene kena semi na libo Senegas kita urani buke iko. Girita mai na empower ena ono rua ono saiba dua liwa ono. Ai, kemando bakando tunga may biti. Sa baka matalaw na naman daw kobati. Sa lemo na kemando tindika na tinimbulu makau na bisikete na rewa bata. Red cow, wupo. Dasa ko si masarangan na ikatungo. Gamay tutala na kenurnibono kenambele. Pai, karek. Daw boleh may be. Oi, do sing tu ni kila. Kita boleh ngamay na maulimat. Tok ngangko i Santa Rosa. May be? Na maulimat wele. Doko na nonda business na ngonit daw kay Amerika. Daw ko sa may. Daw may volleyball na maulimat. 4525 Montgomery Drive, Suite 2 and 3, Santa Rosa, California. Senga, isang doon din na namaraw kinabagay vingliwo wakila. Wala ka? Kesa mani kadibi na nongumbula, kimundo sa nasenga nilenga. Doon na senga talanga ni Rere Walo masemundo warakati ko nila reng. Balata ni swata kabatu na nongu life insurance policy. Iko na kamu tawa ka tabi Sa tumumantanga na numundrangay siya nga tunang ng tupepa. Sa tiko na mate, si senga na pepa, senga na lenga. E si rawa nga nindu na nomu life insurance vei Lincoln Heritage Life Insurance. Na kamba nini life insurance ka nga niti kenda binaka na ito kay kanda sa mga ibogay tiko-tiko ngoya Amerika. Rawa-rawa sara na baka leo fomo. Text mai kina vasay wawalu, walu wandua, tolu-tolu walu lima, e na kenay tuku-tuku matay lalay. Yavalata, Dionangay Valata, and Radio Bula Duavata. Vitalono te kina na bika membaleta na nondong bula,
mai we iranda kenandau mai na tambana ni bula so nasi na puni wai Promover na bana kaloka na Via Cabin to City and a veto kone ni Lincoln Heritage Life Insurance. Na kambani ni Life Insurance kanga niti kanda na kaiviti Amerika. Grati una sala mirani lele kina numni bakang taka na liba and num do vale Empower and Southern California Pacific Islander Community Response Team e bakaro taka na program semni so me bukiiko girmai and onurua ono saiba dua dio ono. Usaba ka nanderubi wasi juga nunggu itu buta na bitan longon na ngauna na sere. Sa dotu na ngau son tok. Pakai lala ba suri nunggu ngabo ka boka. Bata pa kani sabo lagi dita punan dito ka. No bita ni sing lal to to sunan tangka boka. So ba go sini na ket lal tal ngabo. Ni sambula binaka. Sama mai ka wasean in a radio Bula Duavata San Francisco. Da rungodi na tolu kina bito na kloka na kama ni moniti kina borobuka bei kema da wai Amerika. Dini kina ruona kloka na singalevu ni tusi di kina borowai bei kema da wai biti. Radio Bula Duavata San Francisco. Me Kauti Keda Vata mai. Nak boleh besar turunkan bernama terbuka dengan lewa radio Bula Duavata boleh ruang meniti me vana keloko binaka tapi dah numi bei meramakai Letan tapeta kelan terbuna na Bay Area ngo rasia macam mai kina bulu benaka waktu lang kina bi Solomon itu orang mai muri gorto na gangs mai na Zion Shopping Center mai na Gold Town mai Tabua na ekabi di Vengarabi ndai serre me erto na numikina ro na marama ro babi falawa cukup correct babi falawa mai Nielsen College do bulu benaka na gas ni buli ngode buli kapatalan kina bikamuni na ndawing grabe naka na korni buli na Nielsen College mai Batukola bulu benaka Mrs. Taka ke Mrs. Ngota kina nomro iliu Sharon Stone yo Sharon malo apa lebu solo sama macam do batu cuma na ka dengan ikua seni bili kamer mere na ka saka lebu nuita gini toko cuka na bitokani makar se tal tukan isa ngori na no tapi bolong ngodi cuka bagu bubali ene ka bina ni kumbul bina karingeta lemba mai nausori ni sambulu bina kana ndo batu cuka mai na tahun ni bina ka mai nausori na ka bina ni kuwa ubang bulu talangan ni cuka bagu turanga mai buni bibi non re cuka na turanga na kumai nausori ke kemuni to ko sar na ndo batu cuka mai na le ko bagu turanga mai nausori na ka bina bing rabi di nai kemuni talangan na ndo batal tunga men bi korbo leka non to tahun ini sana bagu turanga tolu kala ni buson tu kida na vila koyaki ke na voli ke na vekata leso endo baga dure kando kiletan tukina na tau ni mai no sorry en veia kabi todo sar ya dan ngai rongo dan ser ke no sorry en ndo na ngona leka mai yongo ya na ngona mandanga ngo na bang bulatal ngabe salnieta rokondiva mosam bulu benaka sala rokondiva sahabat bulatal cungai di be tia ndau ngunu nei tenge bulu benaka tia nuita gini toko cuk debi tokani mai Seattle kena garabi cuk nei tabi na ekabi debi garabi ndi ko bekang salu tu cuk na ekabi go marikan na kete do tunga na kena singin ringi be kenda kaninda lutu sombu na ekabi ko sala ki wele bolinda lomani bulu benaka serra mai Chicago Samuna kabi ko salaki wele chikamai na darubale au mai adabo liena wawa mai nambati ni udi wa ikoya nonda bebasa tirei basati metini kinamate sanagai oti
soti ke muniti kona bosa bosala sutaki au bakawasoma Isa inongundia anasema ni aloda Nonda bevoso ti beivosati Metini kinamate sanangai Oti Isana daura Minuku bula-bula Nomu iteki-teki Tunaseni rasibula Nomu wai-wai Nakaloni bula Nomu ibinibo Daimani nakoula Nonda bevoso Ti beivosati Metini kinamate sanangai Oti Metini kinamate sanangai Oti
Talano atakamanda nanongu beauty neito meu sangole sambuyani kina mukalong leguni mateni nakasau kena gogolo dau perai bossa na bulong rausa mode ko akani sigei mala no ilo lama isalei modrau ilinga wale na rausa mode ko akani sigei sotau moni dau mata re 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 boleka ni mai ka moro me meno bukalele Vata ba manda na ke murau mune mune te au nai diva isale Sebekebe Rausa mode ko akani sigei mala Nogu ilolama isalei modrau ilinga wale na Rausa mode ko akani sigei mala Yo sandi sara tal notek cukup malu weekend na non rawa bium mai non retou o turang tau simi roba kerto non malu weekend da kabe bing grab dintai sibina pa ina tini ketolu na miniti abare taka cukup non sekan indo ba takin bika ba koya o ya non da buni law ba ding tukun ni lomantonu sartunga ni non racukup non lutu ni witaladi buan tuan non ra kerua o mambo tumbe kan indono ya na singena noa sa le kaudake me laki vakaterung me laki vakaterung itale verto na CID berita di indongan itu tuh gue berita kan apa lang itu kan bangun teman Fiji Village former AG
I said Kayum is claiming that it seems there is a political witch hunt in respect to a number of matters. Sayed Kayum made the comments while leaving the CID headquarters yesterday. He says he's also disappointed that he was not allowed to attend the full funeral service of his relative yesterday, as he had to go to the CID for questioning. We came here this morning and I was a bit disappointed because I had to leave a funeral service. As you know, Linga, who's related to me through my wife, I had wanted to attend the full funeral, but they wanted me to be here at 11, so I had to leave halfway through the eulogy of his spouse, which is a bit disappointing. I wish there was some accommodation made for that. But, you know, we have to roll with the punches. I mean, there's no doubt there is a bit of a political witch hunt that's going around at the moment in respect of a number of matters that we know that's been brought to the fore. But we have to, you know, deal with this, which actually does not augur well for the country. Era tomani chikini ko na nondra batorang chikina turang ngo na buku chikinga ni abarita kana chief of intelligence ni ubisa isi pisa kyo rekanthi ngo na buku chikinga ni bi mbitaki ya kutotaka ni no yan ibuke ni supervisor of election ni antana ke ba muri chuma da ko malua na bika ato chico en kisigo kalele usar sa pagreta ka chico non kunru sa ba chico na turangor ko da vital no ta chico uba go eta lele bur sa ba tarong chico ngor endon me piso kana matin tu le bona ka se ba tor tu mena chini ko na bak sa ochi don me sa pangangai me sangang gaurek seranga me sambiu ni wat ker na war sa tu ni volli besu au sa ba sarengo bindon na tabulong ikimrau isinra ni na tunga na bakakin na baka durchu na bibangangai ke baka na lurai ke baka na siang sa na di baka na non na law firm sa chuko bay na muira din non de no lebiket sa baka tolo tanga na buku di baka sambanga di satu baka na lonra buana turango ya sa ngai la ko chuko bay baka malu so na bibangangai go na eka di bingarabi nding tai ya na bika saya to chiko baka ni binaka bay trizati binaka sa boleh bina siamo chuma ia marabakai watala kina be lela na sobi mbulare senglu de betala kina be li kawa nimbula kemni senglu de betala kina be litia tupakawa en bundi place Marou Road bambot ni mai domingo mbula bina litia tupakawa genda nomu ni matu bale watala kina be ini toka laulala tabua ni bulu benaka ona bang bulu telanga i Chicago kilan city lebu surambang o Illinois siama cuma kina dono gunda kungo lo sali nimba wale lo nak sabole buna siama cuma na ka binaka ni ko sandinde nuita kini to toko chuka na vitokani na ka binaka ni ko ka makare ya wotu yani na non da bimbulong odi chuka na ka binaka ni ko au baga ni binaka telanga ni na buku ni bitomani abikemi to sar naturang na marama dorbo kino ngone lewa oni ndo pata chumai na ekabi de bingarabi daindai na numo chiko na capital ngani kuwa na nonda programu ya na nungu chisu nungu bonua mai na bima manion endanda rongo lutu ni kina me adobo chiko ya ni na vitu na kaloko ke baka na be balau balai na be total chumbe ke 5 miniti na baka tau chunga na balau ni programu orto mbita pata chuma na songo lutu binaka o ya na New Methodist Christian Fellowship en be akabi todo ko sar ni bukelulu waka bi binaka tagi chunga bi tokani nuita kini makare se chunga ni bikenda o ya na Ele hiyo na bi katodo ko sarenda na rongodo chugo na kabi na gani ko na sere ngone tala no ni soko tundu ama berto na original Fijian Bula binaka lo mai Chicago
Piasanti sara libu rakaya labu ni ozi labu mosi nga bolete di koyanga buno bani mataka me da pada kami gelo tera ambo mosi jina sarangai oso ke patarang bo lia mai vici Amerika renindo mandai bola mai bia o labu ya esa toto mbeka toto mosi Australia toto bago buna o ngochia vike to mbeka Amerika mai vici mbeka da ali bona que matagal vital no ore dona post di Facebook do bola paka li rhyme tali tu labu ni ozi labu mosi labu ni vici de ngule ta bonga mo ko ta mai eu sabango que tombe ka labu Amerika talembenga labu toto toka ambolete ni bibi toto watonga me Australia musinga Australia toto porque tu Amerika si berapa na rosa bulu kawal no miniti na maka chicken matino so asi kena rongo bagi chicken weekend o ya na rongo mai val ni songo anda bo na chicken mauli mata na buku don to vito kodi na ngono go aba bimbi weekend na chicken go Amerika endo na ka endo boga buna weekend na rakilili wendo do guys taga kino ya na ngunuai o be enjina be si undai na ngunuai singi kaya ni kaya roni bala tambanga ni sa tapakila na mbata ganyan to labat talaga na way na pai po siya kaya naman tanga tawon tapa sabi ang batang tu mandanga sa ando libu to kabikan sa ando ngunu tito nga senda ngunu butumbakan na way sa tunu makatue wome roni dua bangan bilu ruwa hindi kila binaka ni okenda na tamata tambusa kaya ni kenta sa wombula sa anda tokan anda yang bagini bula main rosa bula kata ke tu ni itu lu mantangan kapan dia ngonta hewai ya ngandre patalang itu lu siana vana lita monongunu vai nanduan na singa ya kepa kau namani cukup boleh merke se mai ndona puno mbata se mai nonto puno lamani mantang obiti ona enak kami pata weekend na ngonta ni salai dasar na wai itu kina matai enda kilai lebu sandu kilanga sabuki mosinga ulum
toto alenga tot saraulu kina menta PC ngor ya indua indua ke bakau saba kai le bakau le bile daki na numumbula confusion headache confusion indua ya kele karua indua tale ke bakau saya babalanga balelo saba ka wakila ni wale fatigue tiredness/fatigue ya indua ke bakau bikin namaramo ni satu nga redi puto nganggo rondur nga bakalelai nupita ngai kalau ko saba kila ni ko sa dengun jimai hai ko yo tonto ba ye imanda vita sarabi ko ambilowai na bakali suya mai na koko biko ndu mantangango na loma mu mantanga saba kila ngamikin na mamat dry mouth o sa libu bango sa ubu mamat ngona nga sa ubu mamat kin o saba kila seranga o salele ngono gungunuai nangona talanga o na wakilagi no tarabang na seremo sena mambumu o nangono sana wakilagi na auto ka mantanga bagondo sa wakila ni bakai totolo na tabatugi-tugi ni noguto ndo saranga na kene bagarita kitalanga ni leilai na unuai ke baka sing do paili okay to boleh manta yo sa wakila ngam bum 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 auto yo ndo mo tombalanga se o didi se o canta don me pa mengo nungu hatre tia ke baka saba juga nungu sandon mo nungu nuai ndo tale baka sa singo bina katambay na kan loss of appetite ndo tal nga kausangan dia pa nga mo sangan dia pa nga mo so nakakana kami-kamida ya talaga ndo talaga ne bagrita ki ni salile nangunuai sa singo bekana weekend to na do ngunu mai sona wini sambu tu do bakila binaka sa obina katanga mo ka sa ngunu botunga na soda kona kami da me ona numu chune regulitaka na ka on rabu to mai nambogi wakana engoni bit engoni balangi siena spirit seda pa kilana dapa ngunu wai serva tu ke baka mandanga kreb tak mai pango do baka kreb mandana o ini molingor me sanga manda me poluta mandana hengo bole butungo no yakang kuwa ngunu wai yana sainsar ngani dehydration iko mo paso sumi tak ngai na wai flash tagile todo gitu mulakira ka todo sare okay indo talengo ke baka sa chugo nga o saba kila mo no saba ka o liliwa kila so nangono kenda do pasar saba ka bileta ke minengo saba kila sarga ya mo sangun wai sarga se o tok nga bango kla ni sa kata-kata minan raki sa baka o kan take it sarai heat intolerance baka gumigila ka sa kata-kata sarai ike baka nga singi ya sabun do abuno malu molito kina ya talaga sa bagrita nga mai na wai mesana laku tunga sa bagrita ka ya songa na week so na baka takila ni dondonu mo sa baka tawana chuki ni baka lebu na wine roka se vola mengota unambu any form of liquid na yang ngontai boleta ni tolu nei kapa no wai ngan reba yang ngontai na kau baka rita kachungo ba bimbi bikenta sama imbulu tu na buibu no mbata bango lebu na ngono baka sandangule tapa o ya menda ngunuai ya lo bina kasar so sa bango ke sa kira manda na wai tunu ngangor duangan ambilo ono masa sini ne ketemo siang me bitar raviad me tolu na lita kinaba ye ke baka saya do bike menuju ya me saba kila cuma sabe be bilata ke menom baka sama light headedness sali emotional lumu sa wakila na wawali raw fatigue tombal ngabal dizziness weakness zabatal dry mouth dry cough loss of appetite high heart rate muscle cramps heat intolerance chills loss of appetite or to kedengo ke baka sa pakilangan ni saya do may wiki mo ni sona bimatanggal ka bango sabi na kasarga boko sana ngunuwai sara na kena ngauna totolo tondo reda no gutu ni chuga ningo okela ni sobi ke mo ni sana ndure da kasarga baka malua ko yung baka usa uno baby tambilo ini ko uno isar isando umbulu binaka dosen gaito kimai endo benaka tu bangara
Iyo, ni bula binaka. Kito singi toki bo sarangamay. Satu token dino Pennsylvania. May baka tumuli ang madoni turta na dadaka na tumbuni wayway. Iya, kito sa mista kasaranga nakakana waga biti. Kito rongoda, nituwe kendo na stonda bulita kikenda to kakana. Iyo, na Fiji Cover Store. E toka sarangay liugori, na kakede tukina. Na Fiji Cover Store. E Kauti viti mai voka boleka ka voka se butaka na bona nalo. Boli teki tukina na tinika, tini bulu makau, Taka's ice cream, na mateni, na ika na mbele. Yado kina chase ningu nengona, na twisties na bongo kay na bean, kay na bungatali. Sangay lebu saranga nengona kareang bona binakadina. Ngay indolo bo talangango na nondato boutique. E boli teki na isulu kanta kilaita ni kina kina daga dilinga karami soli bo ilaloma. Wei kemani mai Pennsylvania, kena weibu no wale kata. Erau talangani wakau tanga mai na nomani ota na taliboni se email, karatau nangai wakau tanga na nomando wali. Yana Fiji Cover Store LLC, 100 South Mount Vernon Avenue, Uniontown, Pennsylvania. Naboni taliboni vitu saiba vitu, wadi orua vitu diwa vitu ono, se wandu lima tolu saiba vitu, diwa rua vitu tolu, se email kena Fiji Cover Store PA@gmail.com. Nungu chisu nungu badua. Dorongote na vima mani ono kina vitu ene kawani bugululu we kemada we California. Vima mani ruwa ene kawi kina tolu ene singalewu ni lotilewu we kemada we viti. E warotaka na New Methodist Christian Fellowship USA. Rongote ene Radio Bula Duavata San Francisco me Kauti Keda Vata mai. Saya ngambeka ni pais teki tigo na mulore na buku ni smoke check kita urau ni buku iko. Girita mai nitu team ni Empower Team and Southern California Pacific Islander Community Response Team mukuneki na nabi buku bagai labu kaseng ni saumi. Gir mai ena onurua ono saiban dua liwa ono. E levo tu nabi matanggali life insurance e Amerika. Ka levo talangan na kena itu. Yan ang Lincoln Heritage Life Insurance yang aniti kanda mga binaka na ito kay kanda sa may buhay tigo-tigo na bunole mo mo. Kaya wala may bangande, so sa may buhay tigo-tigo tunde. O tawi matitiko si Sen. Raw sara na bangalew fo. Katigo talangan na ilawi maruroy. Lincoln Heritage Life Insurance. Nakamba ni dondo nga ito sa mga claim. And ang loma ni Rosa nga bulu ka pa na yawa kasama niya na lenga isang otik karuan na yambak. Sigaw mo na website na tungkol si Textby. Kinabasa yung walu-walua, tolu-walulima, e na kinay tugtugong matay na lang. Lincoln Heritage Life Insurance. Ogonay rango manubali sanggo, nay maoliman. Wali Maru 5, Montgomery Drive, Suite 2 and 3, Santa Rosa, California. Bila boleh besar maulimat nabi tokan juga na buku di kelan doro juga ni nabi tu sarap. Oni bakal juga nabi kandi na besinga. Monitikin na bak rombuka. Sabi na kan matinggan di tugu bekenda sa boleh ka juga mayo yang na Ono Foundation Seafood Banquet. Ubang ni kerondo talon takatokan nabi ka bito sar ke una. Waya sana pagka dorcho na kacin katol ni singa ni bulome may na ruwa na kaloko na singa lebu kina bito na kaloko na kabi. Ya, nataman na bunin nungun na lay baka yang ataka na seafood banquet go. Orto na foundation go na Ono Foundation may na chigino ono na loman niya sa no kandabu. Orto do biuta pata chigo na kenan do non rebuke chigo na ngoni buli may na tinikan doon na korni buli loman niya sa no kandabu ay laban na rawa seafood banquet to ya erto na laki buke irikin na tinikan doon na korni buli loman niya sa no kandabu ngo sa kanin kene matay ningon sa pa yamba kinor to baka dor chumay na non rakatu ni buli na uniform na ibaba na lakobatan na nakatutok nga ni buli ngandra pa doon na ngoni may na tinikan doon na korni buli ngo Arto sando baka torcik sardo limaro sarcik inor tumbutumbu don bisusu may na sano kandabu. Ya donan raw nan dola wale nga nakina tikite na be tugu matele so na be kartu sa baka roci na norto project tu matanda to arto nagay tul naturang arto nagay talano juga nangon ni kanango
o yana ka tini ka tolu singa ni bulome o le pani puni turanga ser maingiri anasa kuroi tamana ndona ndona ndola na tikite au klani sa buka to tol sar chuke na ngonongo ke baka sotal na baka taro raunyo ngirichi ndidimba mbolambiu na vasa ibo walu vitu lima tolu vitu rua tolu 408 775 3723 sebi anasa kuroi tamana 707 228 2037 kene kerua kene utus talangan itu tuku bekenta na kabi nangani kuwa o yana step it up live it out your faith founded in love kalau dake kalau yani mbula taka no mbang bauta metei ena loloma gona no rete na marama sena women's retreat kana bodo chiko ena kerua sanga bulu kendua kene kerua sanga bulu keruena moni madao ngandala kopo chiko ngo ena bodo chiko ena 5/6 Freeport Boulevard Sacramento 95822 puno tele bodo kina 5401 Freeport Boulevard Sacramento 95822 California dress code step it up look your best self bright and bold all welcome sa sureti chiko na marama en vei songo lotu na vei tampani pakambauta oni ndau binka rabikina na vei songo lotu to kosar sianga ni wasi na retreat ngo women's retreat do bambot sar do bakador chumai erna na songo ni marama en vei songo lotu duindu estalanga so yengo na step it up live it out your faith founded in love women's retreat karusa kendo kena rusa karua sen dola juga o ya na duru ngongo ia etau ya 5.10 dola 5.10 dola ya sakapa takato do tu na kemuni baka sing lewu kena vika endo salamuria na retreat sa nuita gitu ni oni na betu kuni takani sen dola chico still spaces available and a retreat ongo kala baka chico en runa sing kena baka chico rusa kendo kena rusa karua 5401 Freeport Boulevard Sacramento 95822 ana itukutuku mai berto na kena committee na kabine vinka rabi ndai binaka bakale besar maulimat na bitokoni voitini kawalu na miniti me 5 sakatalanga na kelok nta mambula mantana ser kataraba no mambulu juga nikini wana wekangu inoken garau nimbulu binaka na turakan ngwani sau aubu baka nuni binak tu ya di no munisia matongori mai malebani mai Australia ena ekabi binak ni kuwa baka nuni binak talanga be isaku borowanga sanjina no waka siamo sar chukuma na raki Australia siang manda ni madala tapi baka tor chukuma Western Australia mai Perth ya senandua na kena chico boleh kata ndakilangan ni ratuika na mine liliwe na mine companies me bakata ge BHP Billiton na ve company liliwe kila chuko o na wekango saku borwanga na numi na bakarau na karabitai vir na ngoni buli aboke estakala naksaboga lebu na siamo chikumai na kabina ni ko saka borwanga ke kimuni nononda oni tu me na raki Australia chuna baka samay no pambulu mantangani be Mr and Mrs Wanga sisa Wanga brother na wale usar na vital no tu na bitan singa sao chukala ni maro tak chuna muning karabtabi na buno lebu go Perth ma Western Australia na kabina ni ko au taronga ni na nuguturanga ni tango ni sengitu chiko se sa lili bukan na ibaba ni rakabi rabaritang mai turanga night brother nongo au satu lo meninggar kembal na rakabi mbeka sali baka duri chiko lo meninggar nongo sabar tak tal chunga min nonri lompuan na wiro no tablena o Julius ke Malai rau tongo San Jose tabule mun rau sal lompong bimbi sartu mai ina raki Australia si sawanga kabina kanibing karabin dai bulu bena kamay na Tailebu Dairy Farm siya kamanda ni matala na puno tapa may naloman niya sana pagkaturang Tailebu ya sabang nung binakaya ni Wambo tampa kamay doon puno bola kachi korbo
Bula Binaka Serebi, Veka Wiaki Kena Nomuni Mata Wale, Pinaka Sabole Samatumai, and I Capital Caroline Whipping, Bula Binaka, Varetaka Mare Talanga Base, and Tebingus, and Mama Talanga, Yangur Talanga, and Dona Bagretaki, Nisanga, Ni Lebuchu and Munuai, Varetaka Caroline Whipping, Vazu Bagaleb Ngunumbu, Yamimbunga and Yovalau, Cortona Naita, catch Vinaka, Varetaka na Upasipon and Elevo. Merke labokat anjina malo siamo chukumai sing lutu tala kina be losali nimba wale ke lela na sobi waka nuni binaka be kai lati lata ndabeta dona ser menumi kino juma sai purusi mano mai serne o salo seni ke tukai mai tuirara wamboto mai makoi ando sam bulu binaka bago binaka ta chuna bitokani ena ka binaka be garab dindai bo bulu tak sala bo bulu talanga welitia tubakawa ma na bunua oni siama saka to mai kina na kabi ni vinga rabi dindai waka nuni binaka anui ta kini to toka chuna bitokani ena ya kabi binaka vinga rabi dindai bona itala no ni dona rosi ali boli senga matini matala bio sa kunembeka se davan Gorto non domo ni sabu weekend na kabi vinga rabi dindai Radio Bula Duavata
Wai wai nin rauni uluna Ena bongi le marama Aware ki hinasara Niko sure baka mai neutaura nanomu mama Togai tukuna kaya lataka Baby sunin dua bata Aongai buki mai kayanra Aongai kilai salai no butanra Aongai buki mai kayanra Aongai kilai salai no butanra Aongai buki mai kayanra Aongai kilai salai no butanra Radio Bula Duavata me Kauti Keda Vata mai San Francisco ki pura-pura sema mai gai wasea Ninda tuku-tuku ni tunalo nomo Esere laki tuna utuni veikilai Wakana watun ren akina marengeti niruitale Yawa kamene Sulia que de tú Lungulina Vive dañado Mono gudu ama Dirai le subana maura sasibi Melambasa na beti le menudini Bula tolu ane nonda Bula Vata Matani dani ni mesokuti koyama Kadini matani tu Mirano muy tumbu-tumbu Nambula eva kamela niko yaliasagu Nanuma meu sanabo sotaka meu sabangalala Kalevoni meu turu meu vakasukanongu Kelaya Nikilani veyo akisana mai bakalulu Ganindina Nagameu venu Bobulangalala Nomu vosa meu gumiande kunandina Nomu ela maguni undodomonina Nomu sota moli menduana yambaki Nomu ngito lasu eru veda vilaki Kulai bakawati Nongalili dolomani Posini alona kahoro mimi mreketa Bakana wanga soku molini alike nadama Iulagi eno aso asa sukotango Undonomo Awanu ime wakani konundu imatai Dolomani asevataki Yukawale matamu
Ya santi sara santo kana nungu na numiko ya samo de matanga nungu talo mani ngola nga Australia do rubita no binaka le sumai no do no mani obici nga mai se te geu tale go binaka talmendero le suba tale na bingun saoci esa bosota sarai sa sianga ni na bakakin totoka wadir loloma wabur baka sama wadir batal tunga so na sama na sigile binaka ni kuwa orto na mati lo totoka au di mana luina birbiri baka binaka tagi chico na bitokani na kabe de bingarabi dentai ando na ngona balabu na wawa chico mai na we kandango na kangu me bau tegabu mandanga na mada timi ninro kala ni ale kapten tang no mada timi na ngona sangai tegabu me lura tega mekina butura rani vitu na derbo na derbo bari ta chingo ndo talanga no na koula Olympic Games o ya Kalione na soko. Katukuningo ni will potentially be making his debut. May nambag sa uchi lakduro mo chuma iso na rehab da klaba na mabuhay do na durubongo. Ya unanuman din naman lakolong nga sa na switchless tali na bitu. Yo wabab di binaka ni tokan di toka non napakasama kid na bonwa sa mochuki na nonra pakana nanu o ya mersangito takana tini kelima ni non de bonwa kene tega bu sa pagator chingo o ya non rangito na turango na mata timi ni Fijian rua karona sochu na mata timi ni sopense Fijian rua kena mata timi ni chips ka sana tega bu sa kau taga menandandra mer sama itu kana itu ni bisu mitaki na terbongko kanta na reta mandai na non mata timi buku ni kena sambil tagi cukup weekenda rona prop chiko Herieti hetet bata ke samu tawake kanonda kapitani na liuta katal chungan orto na toka liungo tebita ikan vere isoa na sila ke Leone Rotisolia na itutu ni loka orto sana ngai toka na flankers Joseph Tamani Elia dana ke Vata ke diriki ndapeta peni matawalu na itutu ni halfback di tela le suma na itutu ni first 5-8 roneando na wing twin raki samu bonre ke Ilaisa Nrosese ndo toka na itutu ni fullback na derbo ni tupango Ilaisa Nrosese ya rosana mai toka na itutu ni Rona Sentes Michael na toka ni ke Apisalome Vata Celestino Rabutaumanda na itutu ni fullback karto sana ge bisu mtegani mesulamin dolokoto livai na tabe Johnny Tico bakatalang kina ve Chris Minimbi sala katalang mai na derbongo Rusia tin na sove la katalang mai itutu ni bisu mtaki talang be na halves combination Philip Mbaselala kalion na sokon tasang kebitan lo taka chungango watalang kina be kitione talinga turang na maramo derbo kinone lewa oyana nonta mata timi karau na sota bata ke na mata timi ga sa liu taka sar chunga na itutu sena points table na nungo na mata timi ni chips karau nangito chiko oya na FMG Stadium mai Hamilton rarali besar kami Hamilton non to na mulumen na Singapore roi bikin to ya Singapore rumbu cuma non to benua ya ni sibna bitu lima na kabi go ruang go Pakai lavo ena bagarobuka Radio Bula Duavata San Francisco me Kauti Keda Vata mai. So if you're interested in learning, right? Our campaign is open to everybody. So we would love to be able to provide you a basic education on finance. Kaya bakay long binakamayan sana kadua sana tiko binakatalingana kena isaw. If you are thinking debt, you will attract debt. Na raw kan langan ni tos na chana kemu isaw na baka na ibakatangan danyan din ni nomutungo. Rongoda na imbalan-balan ni Vaka sa manggo kena bunga tala na nonda programo boro taki. Ano ono na kaloka na via kami ni boro buka vi kemundo ya Amerika. Doon ang kaloka ni singile po ni boro wai vi kemundo may viti. Wakay labo ena boro buka. Rongoda kina nanunroy baka sala na kenandaw ena vika wakay labo. Radio Bula Duavata San Francisco. Me Kauti Keda Vata mai. Rati ko na sala mirani lele kina nung ni bakang taga na liba-liba ena nung daw wale.
Empower in the Southern California Pacific Islander Community Response Team e bakaru takana program semni some kuiko ngir mai ena ono rua ono saiba dua dia ono. Ai, ke mendo bakando tunga mai viti. Sa waka matalau na nomendo Kauti. Sa lemo ne ke mendo tinika na tinimbulu makau na bisikete na rewa bata. Red cow. Wupu. Da sa kusi masaranga na ikatungo. Gamay tutala na ke nurni bondo ke nambele. Pai, correct. Da boleh mai ve. Oi, do sing tu ni kila. Kita boleh ngamai na maoli mat. Tok nganggo i Santa Rosa. Mai ve? Na maoli mat wele. Doko na nonda business na ngoli tau kei Amerika. Doko sa mai. Do mai volleyball na maoli mat. 4525 Montgomery Drive, Suite 2 and 3, Santa Rosa, California. Senga, esan dondi na marau kina boga vingile wo wakila. Baleta? Kesa mani ka vivi na nongumbula, ke mundo sana senga ni lenga. Do na senga talanga ni rere walo ma se mundo warakati o ni lavun reng. Baleta ni swada kabatu na nongu life insurance policy. Iko da kamu to waka tapia. Sa tumu mantanga na numun ranga senga tu na nonta tu pepa. Sa tiko na mate, se senga na pepa, senga na lenga. E se rawanganin dua na nomu life insurance ve Lincoln Heritage Life Insurance. Na kamba nini life insurance ka nga niti kenda vinaka na itoke kanda sa mo ivoga tiko-tiko ngoya Amerika. Rawa-rawa sara na boga leo fomo. Text mai kina vase walu vandua, tolu walu lima, ena kena ituku-tuku matelalai. Yavalata, Dio Nangai Valata, and Radio Bula Duavata. Wait alone te kina na bika membaleta na nondong bula. Mai wei ira na kanandao mai na tambana ni bula so. Nasi na puniwai. Promover na bana kaloka na wei kabili tu city and a veito kone ni Lincoln Heritage Life Insurance. Na kamba ni life insurance kanga niti kanda na kaibiti Amerika. Radio Bula Duavata me Kauti Keda Vata mai San Francisco ki burubura sema mai ngai wose yani. Senga
Bula Duavata me Kauti Keda Vata mai San Francisco ki Bura sema mai ngai wase yani. Masini vesema titunanda Angini vasundan dan dinambe bakuai Ambai kilani kosa begitu Memanggu etarongia Kosa sesuka metuawa Kelanggu sama tebua Bonda baba kewangani berata Waktu mayan nunggu bakasama
Turang kena marama terbuka kena leo totoka ba ucian rondo lain kena uto solo weekenda lagi tatabung amo anti bula weekenda na kabida ko ni sember ni razambi sa chumai ya to sara toka di baka malu ko kena sanga iko toka di baka malu na dakui malolo o ya wanti mata ni singa na kabida di beng kerab din tabi begitu San Francisco sibi toka na 5 na rua sanga bulu kerua na minito kala lili bucu na songo baka turu cikna ngonongo songo ni non ratala di cikur na kanta sa rambuta di nambula na puro go aba ni bina ka tuyadi na buku ni songo di bitala di inde so aba turu cikna cikni kuwa se sa aba turu sercunga na ngaunango ba ka bina ka talanga be kemuni ni maru ta cikna no muni singni sudu kita usa baka sabu itu na baka ni bina ka ni na totok cukup tapi kai bagaduri membeli cukup beni en cukup bina kani kuah kembala utal cunga na nomun rombula en buru binaka bakarota ka be kemuni na turang happy birthday be kemuli todo sar ni bekano ni zabeta bula main di intai na nomuni singa ni sudu cukup dapat ku dibaka sama ya en liu talanga na sogri bital tala bagaduri wabo itu en untuk menolong manu bici en be matin tu sor salisu en untuk menolong manu bici sor sangga bimbi mai en untuk benua en buku ni kena sang tagitu en 60 tordake zakake Australia New Zealand en be matin tu en Pasifika ba kabina binaka baka talanga kina be en puno lebu Amerika ni cuna buku ni baka sama ya au tur ngono binango na baka mo mati kina buat entona nongku turang matanggali marika TV mai bitoka di sartu ngone nga mai ne cucu turang isano kono kon recucu ngone turang ratu rangasi valile na turang ngo sabaka bina kata cucu na mai bitoka di turang matanggali klano ni sana liu stalain na bitan singo na nonta puno lomanyo bici waka bina kata kina nonta tomo bitoka di tu na sitio San Francisco nita kitin waka tur sarap ko binaka oyan na songro bitalazi be kemuni na mbongi binaka di bengkarabi ndai kata langkir be kemuni na waka tur chuko na be songro di so ni bitalazi waka binaka ni tagi ni toko chuko ni bitoka de ka binaka di ko au waka ni binaka talanga be seni bili kamer mere antona sere mena numikino ira rasama chuko menon da buno lomane bici seni bili baka talaki na be solar randindi baka bia wo ndo tena solar randindi ngongo baka solar randindi baka ratu kla ndo baka baka sanga chung baka namunin roni be na Facebook andona sere mena numikina wala tila tanta vetan baka talaki na beron tabolengu o Mrs. Koroi tamana na kabina ni kon rombulu benaka baka talaki na dona sere isale kampanye rtolang tana Dolce Sound me rto no mikina lala rto taka chuga na Kirawi Nursing Home bulu benaka salote o salomela ke Kathy benaka mareta lalang besi na siama chuga mai ke mundo kerua baka ni benaka be kerua te ngudake binak sa boleh buna siya mucumai na kabina ni kuwa kapakata laki na don ser mena numikin na o munraw mai ka sulua munraw rumbul binak bina wale buna siya mucumai kemudian lingin di bingkarabi totok na housing authority na kabina ni kuwa ser kere cumai na rosi ni toki na yavea merto na numikin na gangs Hamilton na thangin ni dalai ya topa binak saularan dindi na siya macumai na kabina ni kuwa wakata laki na be iyo pambuta sabi ko ya na kabini bingarabi ndai ya tu sana tiga bumantangai ni nando na sergo mo na numutok matanga kina na nuguturanga matanggali turanga ni tailebungo mai ferrata tailebu do bulu benaka la Tailebu na manua umarokina beta maya makia ula kusibia umbula kausungi matini rewari saleu ke mutuka kirani wanga muka andali uni mono sekina usori sarabuni bibi kena
Say Kemuni, looking down on my knee. Say Kemuni, say Kemuni, say Kemuni, looking down on my knee. Do I Manda mai tauro na lingangu mendaru sana vau usani ala ala kerea endai me koni ala Say Kemuni, say Kemuni, looking down on my knee. Say Kemuni, say Kemuni, say Kemuni, looking down on my knee. Condena nandondomo maroroya na vekila itawa mundo na marauni alongu isana watingu mekwani alanga eke Say Kemuni, say Kemuni, looking down on my knee. Say Kemuni, say Kemuni, say Kemuni, looking down on my knee. Say Kemuni, looking down on my knee. Say Kemuni, looking down on my
Tauriau meno me tau Poro kanau tongu ni komiutiau Davatale meu na kaya Nindaruna sotatale Isaan di bula ni kodandra I refuse to obey you I refuse to listen to you. Though you broke my heart, I still love you. What am I to do, my love, when we two shall meet again? Precious memories forevermore. Andi bula leserau, tauriau meno muitau, poro kanau tongu ni komiutiau. Davatale meu na kaya, ninda luna sotatale. Isa andi bula ni kodana. I refuse to obey. I refuse to listen to you. Though you broke my heart, I still love you. What am I to do, my love, when we two shall meet again? Precious memories forevermore. Andi vula lesera, tauriau meno Kanau tongu ni komiutiau Davatale meu na kaya Nindaruna sotatale Isa andi bula ni kodandra Isa andi bula ni kodandra Isa andi bula ni kodandra Ogone rongo manu wali songo, nei maoli mat. Wali maru 5, Montgomery Drive, Suite 2 and 3, Santa Rosa, California. Pinapoli besar mauli drive na bitokan juga na kabi ni bengarabe ndeng tai. Ya sabu na tak juga na bitokan na nonto sele ke merengo ke sangi sama cuma ini bulu nakam. Abo tin kelima na meniti meli mana keloko. Dan rokota man dan bide ni tukutuku. Ene karuni wasi ni kena rongo bagi tu ni weekend na rongo mai pali songo ke mauli mata. Ene kabi na ko ken matai. Ayana nomuni retreat na marama. Marama bakang bauta bakaristo en buno lebu California. Na bakadurci na step it up, live it out. Your faith founded in love. Kalau take, kalau ayani, mbulataka. Na bakang bauta metei en loma. Women's retreat ngo na bakadurci na karosul kendua. Ene karosul kerua ni bula sarangango. Ayana moni matao ngango. Na bakadurci ko. In 5401 Freeport Boulevard, Sacramento 95822. Boleh tahu address code namun di sulu-sulu bright and gold. Step it up, look your best self, bright and bold. Bright and bold. All welcome. Nisa surat na marama and Ananda tau people lotu and we temban di songo lotu duindu eso and lewena and la ko ani me bakani ndanduanga na yango Kristo kina step it up, live it out. Your faith founded in love, women's retreat. Rosaul kandua kena rosaul kerua
Pakandua tale 5401 Freeport Boulevard, Sacramento 95822. Na nomuni dhurene retreat ngo $5,000 sa kapata kato doko na bagasinga lewu na ngunuti na bikato doko baga ndando kilaki na retreat. Kami na maramo ni kilabinaka na songo to doko sa rabagongo. Ya na bisu retreat raramba. Kami na maramo na buku nomuni women's retreat. Wader chuna muni matango. Karusul Kandua kena Karusul Karua, my Sacramento na Freeport Boulevard 5401 95822. Na kene Karua kene ucho chibikenta, oyana nda sarangoda waso machiko yana songo ni sana baga turanga o Tailebu. Tailebu USA will be commemorating their 10th anniversary. So na nonato songo na turanga neta sana leboga dori chiko ilai mai Hawaii. Ai aurto na turanga marama nita singa ke te lebu 10th anniversary lebu do richo ke lai mai Hawaii na buku chunga ni ke na sanga ichigo me tosoi chunga we ana nonra baka tora daki tagi chiko no lubi te lebu do support tagi baka lebu baka labo na buku ni andi sama nunu tala kuli na nonra to scholarship ya na baka do tali chiko yang paking go san le baka dori Hawaii na sebu ninga una karuni singa ni bula o September baka binaga nonda turanga ronun dolu ro sanga bulu katolu sureci ra rampa na turanga na marama dorbo kena ngone leo ni ngole ndi baka leo dala indo bata songo ke tele se na singa ke tele bo bini bina tagi chukuna bitokani e kabini venga rabi ndai na sere katara batalanga ni na numito da chukani kina na baka mbute baka kabi chukana ngono ngondona kena kamalu musarango Dona numi chukani kina loma de sanda baka turanga tolu da kaun robe mbua ke maduata ngo melendi mure don bula rembula sia
siapa dengan kebaikan. Oleh senangku satu-satu. Oleh senangku satu-satu. Enaya kabini singa koya nimromu tuna singa rara ni wanga buka mainandi mosingina bakarau na bitala tala siria ruya wasara dua na yang baki beya sering belabung Elomani wanga buka mai tutu tubaga malua Waini matangu ni wakana numiko tuinomulewa Tungana elomiko nandina enanomu bosa Enabosani yala yala narua Nakido Bula Duavata Tinga una kondom diri maikina Arimaro tagandina Kilanyu kawe taki tue siri Sena toka lawe loma Ndawuni reki Nyunda urongoda Nando momu nobu lewa Bakandei semanitu beyo akin alomani Tuana singa taleponi satangiri meuka viviani Tabale busai rono mai viti menunggu dalomani Duangan nawe kamu kemi talano ambe telau zaki Nawatingu baleni nangisi melaki laso uni Sengai ono tiko ngano bulako sabi babilaki Sengani rawan yugo sota mea doa nanongu lako yani Usaka mida konda utuku na mai oh mai lasutaki Ai guri ni oda ke numbuno nombulewa au tangi Au mai na kita londo ana singa neulago buniani Tuturu nawa ni matangu ni salalan dina nondaru bale Tawaleka nomu dala veiko nomu daulomani Ni veka kere kobina katalewa aumbini ayani Mode toka mana nomu lewa na nomu bakamau Nondaru nauna sambaruno wale tu ngani bakanananu Kena sewa nusenga nyulewa nalomamu nalomani Mongai lomani koyan rausa nalaki bagawati Mongai lomani koyan rausa nalaki bagawati Mongai lomani koyan rausa nalaki bagawati Radio Bula Duavata me Kauti Keda Vata mai San Francisco ki Burubura sema mai ngai wasea yani
Nangauna au senga ni tanrani ko mai tamusuka au senga ni kila ni alikina ve au kabura kami da non rabosa con beauty au neo tuta undua ni ko solia bakarua no mundo no mo veiko ya kona numa na no beauty au ko tawakila dia ni utangi vere bunini alongu au maikilani usala sutaki au nalako kaya boli kamu nitaka na waini matamu isai wewe boli ningu sumu andi na yadhamu Sarabeka meu laki bunitaka Rarawani alongu Sengani rawa meu bakaraitaka Auna lasutaka boli Nanongu mara ukede e matamu Isai wewe boli Ningusumu adina yadamu Nanongu mitiau Kota wakila Dia ni utangi Were bunini alomu Au kakilani usala sutaki Au nalako kaya boli Kamu nitaka na waini matagu Nisai wewe boli Ningusumu adina ya damu Nisai wewe boli Ningusumu adina ya damu Nisai wewe boli Ningusumu adina ya damu Ke Simeone roba gertu na matela totoka na makara weekend na kabi de bem grabe de dai radio Bula Duavata anda to mene ocho chini aua ke no justal ngar bidina miti no dubi tokani ena kabi de bem grabe de dai bokanda kila bata chico ni kuna singa bukilulu mai de bima mani ono kina bitu na kloko mene bota para kina weekend no do programo to sando tubo rau chukina ba mi biro na ngasilebu kina rendini ngasilebu ni song lotu New Methodist Christian Fellowship o ya mai na bobola toka na bima mani ono me ko chikenda ni kina bitu na kloko na to programo baka mazawa ka kuni dalata nongu chisu nongu vanua ni o tinga bita ni tuku ni bebolengo dasa naga bina numiani ena sere kataraba eu pedela novo no munindão ni bingravi na saga bole na sama chico mai na radio Bula Duavata San Francisco ena kabi di bukelulu ende nai isando Bula binaka dosen gai toki mai endo binaka tu bangara Iyo, ni Bula binaka. Kito singi toki bo sarangamai. Satu token dino Pennsylvania. May baka tumuli ang madoni turta na dadaka na tumbuni wayway. Iya, kito sabista ka saranga nakaka na baka biti. Kito rongoda, nitugay kendo na stonda ulit kikenda to kakana. Iyo, na Fiji Cover Store. Ito ka sarangay liugori. Nakakede tukina. Na Fiji Cover Store. E Kauti viti mai voka boleka ka voka se butaka na bona nanu. Boli teki tukina na tinika, tini bulu makau, Taka's ice cream, na mateni, na ika na mbele. Yado kina chase ningu nengona, na twisties na bongo kay na bean, kay na bunga tali. Sangay lebu saranga nengona kareang bona binakadina. Ngay indolo bo talangango na nondato boutique. E boli teki na isulu kanta kilaita ni kina kina daga dilinga karani soli boy loloma. Wei kemani mai Pennsylvania, kena weibu no bole kata. Era talangani wakau tanga mai na nomani ota na telefoni se email, kara tau nangai wakau tanga na nomando boli. Yana Fiji Cover Store LLC, 100 South Mount Vernon Avenue, Uniontown, Pennsylvania. Nabani telefoni vitu seba vitu, wadi orua vitu diwa vitu ono, se bandu lima tolu seba vitu, diwa rua vitu tolu, se email kena Fiji Cover Store PA@gmail.com.
nongu chisu nongu banua. Dorongote na vima mani ono kina vitu ene kawani bugululu ve kemada we California. Ve mani rua ene kavi kina tolu ene singalewu ni lotelewu ve kemada we viti. E warotaka na New Methodist Christian Fellowship USA. Rongote ene Radio Bula Duavata San Francisco me Kauti Keda Vata mai. Andreva na veibuke ene kena somi na nomu libo Senegas kita urani buku iku. Girita mai na empower ena ono rua ono saiba ndua liwa ono. E levo tu na bima tangali life insurance e Amerika. Ka levo talanga na kena itu. Ia na Lincoln Heritage Life Insurance e nganiti kenda pabina kana ito kei kanda sa mai bungi tiga-tiga na buno levo mo. Kaya wala may bangande so sa mai bunga tiga-tiga tunde. O tawi matatiko si sen. Raw sara na bunga levo. Katiko talanga na ilawe maruroi. Lincoln Heritage Life Insurance. Na company dondo nga ito sa muna claim. E na loma ni rosa nga bulu kapane awa kasama niya na lenga isang oti karuan na ambak. Siko mo na website ka tokogori si Textby. Kinabasa yung walu-wandua, tolu-walu-lima e na kinay tugu-tugu matay na lang. Lincoln Heritage Life Insurance. Ina boleh usar turakan marama terbuka nongan leo tamali cikgu dan non dabi numi en seren kabi de beng rapi dinta endong bulu benak mati laulanggo beroti raku ya tam bulu benak kebni waktu lagi nabi nyaman tapeta sistem benang mana siapa cuma ina kabi de beng rapi dinta waktu lagi nabi Chloe Kauti suba gertu dan non gangs when housing authority gelomai ni basubat tabi tabale Michaeli ena kabi nang dikol di lady di mai moraga dong bulu benak na siapa cuma en city level San Francisco ena kabi nang dikua segala betul ngaki nabi erto nama tilolo ni masta nabuku ni ken baru buka dulu cikgu nabi tal we turang matanggal na kabi nang dikua mai terlinda dosa bulu benak. Wele ya sahabat kuni benak talanga berto na gangs todo kongo atau siapa tu kemai na kabi dikua berto na mati lawa to bare tak cumengo men dona ser merto no numikina me bakane to go be malalang besi andona do be na sar cumai Dallas mai Texas o akanisi zambialao akanisi na ser tarawo ni sana numikina na ekabina kan be ngarabi tai asanga ni inguli te betal ngaki na be solo turang me muri kerto na gangs mana Zion shopping center bulu benaka sini bili kamer merem bulu benaka asanga lu te betal ngaki na berto na gangs nugi tokani matarayawa mere la lama bulu benaka be Margaret zangi nimbua talita rekoti bulu benaka recheli rodombitu go Panthers Panthers go ina watingu zabambeka nongu zala wele ya na sere kere chumai na sere mai berto na wai kaula kitabu menta sarongo da sarmanda na kabri beng rabi ding dai ni sibina ono en tini na miniti bago bri nak tagni bitokani mis lala ngabe si Liverpool do sambulu benaka keke menito do ko sarai abambeka nongu dala ai wakamuna no geto Sandalamani amarakawa Sainani Daruveti laikina Deke unilasa Ruikami kamila Maina ya makindu Adiwa vitundua Wakawatinda lomani Dea lomadani Toluna yamani Besana lomamu Kanrotani ani Mau Nakakana nayau Nakakele makarautani Nemaleta lomba ruba kamau
na boleh besar turun kena marama terbu kena ngonele untuk rongo tu cingana Chiliba Boys weekend na kabri bing kerap dinda si weekend na ono na tini kediwan na minute ureto na programu era bora utaka tome weekend orto na sungguh lotu binakan na Christian New Methodist Christian Fellowship na kabri bing kerap dinda orto ni bobo leka sar juga ni bahasa bulu kata dan minute kongone yang sana nume sana mai tega bukin na programu na kabri nangani kuha oyana nongu chisu nongu vanua sana mai dapat lagi nondor programu kenda ro neka bina ko nda bana mata nondor lotu ko chikenda ni kene vitu na kaloko neka bina kribi garabi ndai dor kana nugu maro tak nondor me bitomane neka bina ni kuwa ndar ga mi soto tale na kabi ni mata ka bakata lagi na biton kandi na siga bagarumbuka ke una isi e buni nda kuwa me atop ngono ya o pedi la nobo no ndoni bin grabi nda bana mata nondor lotu na kabi ni bin garabi Endai Isa ti mo dito kumanda ni Mode.
Yesu nunggu menua. Warutakan a New Methodist Christian Fellowship USA and a Radio Bula Duavata San Francisco me Kauti Keda Vata mai. Family table talk to help us, to assist us to handle with life. Life can come and sometimes it'll be very tough and sometimes can be very easy, but it depends on how you handle. Yes. I believe the word is managing, that you can manage what is coming your way. So the more information and the more knowledge that you know of what is coming, it helps you and make it easier because you already know what is coming. I like the fact when you say the changes on how to adjust, adjust to the current way of living. And that is one thing that I've noticed for parents. I can speak for myself. I grew up in a home that is very strict. Like my dad wouldn't allow us, there's 2 girls in the house, wouldn't even allow us to go out by 6 o'clock. Anything, any duties has to be within the house or within the compound. We don't live. And I used to hate it then. Growing up, and then now, and then you go to church. You know, some of us, most of us, we go to church. And sometimes we bring our strict discipline from home or growing up because of the circumstances, because of the lives then. You may come from the village, or I grew up in a settlement, in a piece of land. Some people grew up in town or in the city. So you come in with that kind of upbringing, and sometimes when you have your children, you begin to impose the same thing growing up with to your children. And most times it doesn't work. I can guarantee you that. Because, like what he said, the world keeps on evolving. The change keeps on happening. What used to be okay before, like now if I say, don't go out of the house, it's 6 o'clock. If I say that to my daughter, you don't go out, 6 o'clock. Well, it's sort of like, okay, are you okay? Like it sounds stupid or sounds silly. But before, it didn't. It sounded right. And so things that used to work before, now it's not happening anymore. It doesn't work anymore. Kaya weekend ni tubu-tumbu, sanong na keda sanda bitunga na baronga ni bola nda susumikina. Geba kai bakabuna na nonda bi beka. Like we clash, na nonda sa bakay nda malo, vedalati kaya na lubenda. The way I was brought up is the right way. You'll always think that way. And then when you see your children doing otherwise, then they become so rebellious because they're rebelling against whatever you're dishing out to them that is not working out in the current time. And I believe for families that are going through that, because we've got a lot of prayer requests for rebellious children. I had mine. I had my share of rebellious children. Exactly what I'm sharing now. Because the way I grew up, I thought it's going to work for my children. I try and stop them from going to all these places. Yeah, I talk to God. I talk to God about them, and I share about God to my children. But it was an expensive lesson for me. I felt I lost my eldest daughter because of that, because she was the first child, my eldest daughter, and I began to try and impose the kind of life that I was brought up in. Some worked, some didn't. And it was a trial and process for me. And when that happened, I began to realize it's not as much as the blame to be on her. The blame was myself as well. Because I didn't allow myself to adjust that what worked for me then didn't work for my daughter, doesn't work for my daughter, and doesn't work with my children. And I changed. When she left home very early in life to go out into the world, it changed the way that I think. And sometimes, he wouldn't agree with the things that I begin to do. And this is just practically raw the way it is, because this is what family table talk is. We're not here to say that we are perfect. No, we also have our issues and grounding that is good for us to share, that if you are going through that process for you to tell yourself, it's okay. It's part of that process to bring about, whatever's going to happen, another progress in your life. Well, going back to what I was sharing, when that happened, it made me realize that I need to go down deeper and know my children and respect their views. So
as and when they were growing up, they were in their primary schools, very young, because my eldest daughter left earlier. So I give them time as we sit for our devotion every Monday. We do it every Monday. Every Monday as we have our devotion, I'll give that time for them to say anything. And I will tell them, you tell me if I'm not a good mother. Or you tell us if you're not good parents. You tell us what you don't like. And it's amazing. And sometimes, and I will be telling them, okay, if it's hard for you to say it, I will need you to write your letter and leave it in a place that I can pick it up, or leave it on the table after breakfast that I can read it, or put it in my room. And they write letters. And some of those letters I pin in the corner of my office way back at the Pacific Hangar when I was working. I post those letters and I paste them on the wall for me to remind me my children's opinions of me as a mother and as a parent to them. And it really helps me. And that is why I want to share with us today. Sometimes we can be so adamant to see through saying that we are always right because we are parents. We feel so responsible for our children. It's not wrong to feel the same. But this morning, if anything that I would like to share with us, take some time just to take a step back and just listen. And just listen to your children. Because I did that to mine. It helped me, and it helped me with my grandchildren. I listen to them. A few of them make wrong decisions. They make wrong decisions in life. And when they make wrong decisions, I'm always there for them. And for us, it's very vital because we have started the church, and we are church people. And that thinking church people are not supposed to sin. So expectations is very high from the public opinions and from the congregation and the members. But yet I have a simple family just like yours that have children who are not angels. They also make mistakes. And when they did make their mistakes, I was the first one there, raising my hand, hugging them and tell them it's okay. It's okay. Words, circle around, say, Pastor Struan, you have this position. I couldn't care less what the world say. No one will ever take away the fact that they are my children. And that is what I want to share with you today. Everybody else can have their own opinions, can say whatever they want to say. But at the end of the day, those children are yours. And you need to find the time to bond. You need to find the time. I'm so close to my children growing up that even their friends, I know all their friends. I know their friends' names. I know their friends' families. Even up to university level. I will know if they're going to school that day. When I pack lunches for them, I'll pack lunch for their friends as well. And if they come back and say, Nana, my friend is not actually from Suva. She's staying with this particular family and she's struggling through. I will help my children buy some groceries to help their friends where they're staying. And one of my daughters actually stayed in the hostel for years in a school in Lotoka. And sometimes she will say, Mom, I'm not coming home for the break. If I do, I will be bringing some girls, but I'd rather stay here because it's quite a fair bit of us. And I said, why? And I said, these girls, they cannot go back. They come from Rambi or they come from the islands, so it's expensive for them to go back. So what they do, they just stay in the whole school year and they go at the end of the year. And they will be staying here. I'd rather stay back with them. Please, can you just bring our food or help us with our toiletries? And I do that. When you become so involved in your children's life and be there for them, it's amazing on how you get to know them more than just your children. And they're free and willing to come and talk to you about anything and everything. Even if it's the very worst thing that you want to hear, they will feel so open and free to come and tell you. And like what I said, I learned my mistake. I made a blunder. I can say most of the time I share about my daughter and the repercussion of that now that I'm looking after her sons from her first marriage. And I didn't really blame her totally. It was part of the problem was myself, I could say that, because I was busy trying to implement or getting her to live the life that I lived
and it didn't work because she's a totally different person, and she's a totally different human being, and I'm trying to make her to be the same as me. And I thank God for that teaching because it helped me handle my other 3 siblings. And also now dealing with my grandchildren, the same process that I went with my children, I'm having it with them. They feel free to come and tell me about anything and everything, and even their plans. And as we do, we either, having that conversation, then I will put aside, okay, since we're having this conversation, note it down. So when we have a Holy Communion, or when we pray during devotion, or when you're having your fasting, you need to remember what you have mentioned, what we have discussed. Okay, and then it goes on like that. So having a family, you need to ask yourself, am I enjoying my family? What role do I need to play? And sometimes I was sharing in England when we were there, that most of us, because we had 2 women's program, we had one in Scotland, one in Catering, and I was sharing with them, sometimes as women, because I was in that as well, on how you pay house goals, or you get people to come and look after your house while you go to work, or because you're committed to doing other things, without realizing it can be your relative, or it can be a paid labor that you hire. But sometimes you rely so much on this help or aid that comes to your house that without knowing, and if you're not careful, they begin to control your home and actually run your house without you having a say. Because that happened to me. I'm so busy that if they say, okay, there is none of these things, we are running short of this, so the usage, the managing of everything that was happening in the house, because I'm busy, I'm relying on this. Not until I came to my senses and I said, okay, why are we buying this when this thing is in the pantry? Why are we doing this when this is this? Why are we using so much of this? And then I begin to ask those questions. When I did, and it made me realize, no, I brought those problems upon myself. I'm trusting other people to manage my house. So I took control of that. I took that back on. And I see the changes, and I see how things can last, and the finances that I can save. So those are tips, for family. Like what I said, we are not here as perfect family to tell you how to live your life. We are sharing basically our experiences and the process that we've come through to make us who we are today, that can help you in any way. I will go back to what she was sharing about raising your children to the level that you were brought up. Because the environment changed so much and so frequent, sometimes very, very different. Yeah. But we expect our children to grow up like us in a very different background or environment. Now, I will speak on accepting your children when they make mistakes, not condoning the wrong or the sinful life they live, but how to help, how to adjust, and how to handle their life. Most of the time, like for me sitting next to her, most of the time, the people that are very close to you are the last people that you will forgive if they're wrong. You can forgive other youths. Say if you're a pastor, just for example, if your children make mistakes, if your child make mistakes, it will be very difficult for you to forgive. They're too close to you. You can forgive other youths if they go out drinking, clubbing, instead of being in the church, or break the protocol of being a good youth groups. You can forgive other youths, but when it comes to your children, or when it comes to your child, you will never forgive them and go to a point of hatred. Because it's betrayal. Like to you, it's betrayal. But you can do that to other women if you're a husband, and other men if you're a wife. And you have to be careful, because if not, you are building a barrier and unforgiving. The unforgiving builds a barrier. Why? Because something happened and the betrayal becomes obstacle and barrier that you don't want to remove. As I said before, you can forgive other people that they are,
that they are far from you Yeah. or they have distance from you. The closer a person to you, the harder. difficult Yeah. situation that you're in to forgive them. Yes. And that can be a very dangerous when it comes to relationship, husband and wife, or between your children. You need to, as we talk about the children, Yeah. you need to forgive your children. Yes. Regardless of what they do in this life. As a parent, as a father, as a mother, you need to forgive them. Because when we continue to forgive people, you can build up trust and you can build maturity Yeah. because they know that whatever happens, their parents can forgive them. It gives them the boldness and the confidence. If anything they struck in life, they know exactly where to run to. Yeah. Vita Vata. Kaya ba kahit ko alone, nyo tapat kina senga ni digo mi kwa. Ivita le na mo na gelo kina. Kandina. Nambongi o sarmati ko indo, nambongi sinimbongi, bongi signi kadua. O sarmati ko indo nan ramaleka le kartu ta kabangana. Na dorobo. Me ba kahit na dorobo so limbula may lumani bali bebeso. Ya dona ba manduale be ta kabana dorobo go. Kaduru kini bali bebeso. Ya non alawi bali bebeso sa limisau sa so limbula. Gaile sumai. O tili manemba ki o tamana se tunga be ko ya. Na dala kada ka bali bena. Torna no beg ka kede. Gibirta ke tuma ke katal ngabir no bena ko talindo wili kana ngone gori. Me tadi munau se lubengu. Bal sapa mandu sapa ka buna no gula ko dubo duba. Ana korongo ke ni tutu. Sini kila tu kan yuba tutu do munau. O mo tutu no manua. O ndabi to ka. O ke baka samata ka. These are the reality of life. Yan ang uning ono na lisumay. Sa doon na kano na nanamaki may. Ni sabi sa umay lo mani balibibis. Ital mata ko kanin doon na ital talo kani. Le pipa kalu tayo balibibis. Mani bisaw kino ka. Or tumandang na ubis or tu sari na no na bisaw or tu reda. Nakalo ko sa may bisaw kinila mo ko. Lako sara lay bulat kay bale kina no mo itiko. O turu to man itala noya. Balta ngoni da ka kinan ramaya may nakasi. E bola kanyo ira kede ratu ngoni sala ratangi kede. But that's reality. Lemo na ngaw na ura na lubenda. Dorobo ura ngone lewa. Era may sa tamuto na nene. Balata ni rasini dingo minangaw na karawa ka talakagin. Lemo na ngaw na siya ngone tu ng mula. Sa nakabuto sa nagdisisan. Sa berin matua. Pataki ka na nga. O do kabir na taltala na New Methodist. Kla ura na lube may rabi. Nakasara may weekend na. E nangaw na kinatukin na naman kinibula. Kaya bale. Kaya pa kayo busoti kaya ura nang day tumu-tumu. E nangaw na. Busoti kaya talaga nakalod na karami nangaw na. Nada may sinro ni kada busoti na kina. Ura na lube handa. Kaya ira na way kada. Era mga talaka. Kau mo buti ko yung matagal ni sinina. Na family talk, table talk mga na bukay kaya na. May rarama, may rambay levo. Kamatua talaga na nung da waraw ni Winningomi. Baka mo sibi, nambula mga itubo-tubo na parenting Balta na nabusang ko na parenting, nambula ni may susu, kina wakataman, ni mga tinani. Sa kanin doon na kina kurinuli. Kanda muli na engineer, kanda muli na accountant, kanda muli na kaya nakakaka iso. Kanda sinimuli na nakakaka. Trial and error. Tama magatina. Ilang una una nadala nga ken dari damay dala sinindo na mo menda tumberi kina menda pa madal tagina so nakago. Kau baka puta na na muna ilele mo tiko kina bikan na biwa kani pinakabagalebu na numundo daw siya matiko may na family table talk. Kero may waseti ko nga nakakero do duruma nakakero sa taba. Pata kina vikara vikaro tiko kina lemu nangiri ala ko tumay nangiri sini nakarawa. Na lenga sini nakarawa. Sinindo ero ni handle taga dua. Hindi dabi wasita ka pakakongo when we come and share on the table, on the family table talk, it will assist us at least to enlarge our knowledge and give us more wisdom and understanding how to manage. It is the word managing. The managing is look after the things that is on the table. The problem is on the table. The challenges is on the table. Your children is on the table. It is how to handle. That is the trick. How to handle. Motuwa na mga lawa na wika sa tugori and ang dalang tebeli. Kada wika na wikina. Wengar mo italtala,
Pengara ba lulu ni abusa, pengara ba turani koro, dombe ka baru tini kwa iko buno ni taka iko lewa ire tu na tamata taka. Ia mai male iko sin lewa rau tu ko indona lubem musiro lubem. You control well in your workplace, but even at home you are not controlling well. With a family table talk like this, I believe that we are given the opportunity to help and to learn from the experience that we went through from those years, and we're still going through now, and especially the phone calls, the email, the text. Now we have the Viber, long Vibers of the problem that is out there. Yeah, no one is perfect. Yeah. No one is perfect. For me, the basic thing that we would like to share with you, just try and love the people who love you. Check your, measure your temperature of love. How much do you love your children? How much do you love your spouse? Because once you know the level that you are at, then you will be convicted or be reminded of the things that you need to do. Sometimes we are so involved with a lot of things, we forget the very people that matters. And we are so, out there. We give most of our time to other things and other people. And we forget the very ones that really mean a lot. And I always say to my family, for me, it's God first, because I am a Christian, I believe in God, or anything to do with the things of God. And the second are my children. I've worked for years. I'm 56, turning 57 in May this year. And when I look back in all my employment and all the work that I've been in, I had friends, but I've never gone out. I've never gone out in the evening to have coffee, or I've never gone out to hang out or socialize. I don't have a social life. Yeah, my life can be boring. But for me, work is work, and I know when to go home to my children. Nothing else matters than my family. And my family becomes the utmost thing in my life. And that is why, as and when things happen, I take ownership of it. It's either I do my check system and say, I'm not a good mother when it comes to this. And like what I said, I shared a bit on how we always impose the way that we thought that it's the best growing up, because everything was at its minimal. Or sometimes you grow up eating vegetables, and now you dish out vegetables to your children or to your grandchildren, and they say, I don't want to eat this. Or they toy around with their food, they eat all the meat, and they leave all the greens. And then you racking your brains and shouting, telling them, eat your vegetables, eat your vegetables, eat your vegetables. We always eat vegetables, we don't have the meat. Well, that was you. This is them. I'll have to find a way. See, I struggle with my children, because even when they eat onion, to them, it's a vegetable. And they don't want to eat onions. So I love my vegetables because I grew up in the farm. He loves his vegetables because he grew up in the island. And then you have children who don't like vegetables. So I have to think of ways to make that vegetables attractive to them. So I don't give it to them every day. I try and think of ways, give them a break, and then they enjoy it today, and tomorrow hit them again with vegetables. So I have to think of all those processes. And those are things, because when we are so strict in the things that we do, you can also achieve the same thing, but in a different way that is manageable, and you're not losing that relationship that you have with your children. And I want to share with us a story about one of my daughters. And back to what I always say, when you're so perfect, when you're so thinking that this is the best way to do. I'm a perfectionist. A lot of things in my life has happened to sort of relax. You don't need to be perfect. There are other things happening in your life. And I like those kind of a situation, because it throws you into a place of self-realization to think, and I said, okay, this is reality. And when I say that, it's like if I leave home in the morning, everything is done. Like, this is like when we started our family, very young then. Clothes hang, all washed, because I'll wake up 3 o'clock. Waking up at 3 o'clock, 3:30 is not my in thing now. It's like that was my life. And everything done, dinner cooked, house cleaned, then I'm going to work. And the children will know when they come back, they do their prayer, they do their duties, do their studies. It's like that flow, perfect flow. But I have this daughter, she's left-handed. And she's tomboyish. Like, she doesn't do like little girls do, wear dress. She loves her shorts,
She loves her tights. She doesn't wear anything at the top. And she's going around bare. And that's her. When she goes to school, in the primary school, she doesn't play netball. She doesn't play volleyball. She plays rugby. She does the opposite. And I've never had that experience. I don't even play any games. I don't know how to play netball. But the only game I play is hockey. Other than that, I don't know any other games. The volleyball, the only thing I know is hit the ball to go over the net. Other than that, I don't know the rules. Well, and then you're faced with this situation. So every time she gets home, because they always go in this bus, the driver, Vadules, we call the driver Vadules. And I know she's listening in from Germany and she will know. It's a Moti bus. And this bus, like, it brings them from school, like all the school students, and drop them, and like it's closer to home. And every time, it's either Vadules is sending the message, your daughter's bag was in the bus. Like, it's either she'll get off the bus without the bag, or she will not wake up, and she will wake up at the bus end. Or if I come back from work, I'll be picking up her school bag from the gate. As soon as I come to the gate, school bag, and walk a few steps further, her shoes, and run to the door, her uniform. And I said, okay. Every time I'm telling her off, come here. How many times I have to tell you, put your bags properly. When you come in, pick the normal thing mothers do. And I know mothers always doing that. You know, like we are always the one close to our children. And if they, take the percentage of voices in the house, I believe ours will be 90%, the dads will be 10%. Because our voices, like from the morning, lunchtime, nighttime, even when they're sleeping, you are still talking to yourself. So the sound of your voice is filling up your house. Well, this was normal for us. And one particular afternoon when I came back, it was a birthday for one of my children. So I thought, okay, I'll go home and we'll go and buy the cake so we can just have a small celebration at home. And I came and I called her out. And I said, Fia, come. We're going to buy the cake. You know, the thing that she said that day really struck me. And it changed me. Because when I called out to her, we have our shoe rack on the wall next to my bedroom. So I just called out and say, get your shoes. We're going to buy the cake for the birthday. And I walked into my room. I was still at the door to my bedroom. Then I heard my daughter. Her voice was so excited, and she called out to her other siblings, and she said, wow, my mommy loves me. My mommy loves me. And she was fiddling around looking for her shoes. When she said that, that's like a big jolt. I stood there and I said, then I came to the realization, why would my daughter think that I just love her now when I love her to bits because she's my daughter? So I looked at her and she just stood there so excited, jumping up and down. Kola, my mommy loves me. Elijah, my mommy loves me. And when we went in the car, I didn't know what to tell her. So halfway, because we were driving to Namaka, we live in Malawai. And halfway through the drive, I looked across to her and I say, do you know that I love you all the time? And she said, yeah. She looked at me, Mommy, you love me. And I said, I love you. I've always loved you. No, because you're always telling me off. Every afternoon, you always tell me off. It's like I never do anything that is right for you, Mom. That was my lesson. Every time that I was correcting my daughter to live right because of my expectation, not to have a mess in the house, things to be in place, I didn't realize that my daughter was receiving that I don't love her. The message she was getting is that I'm not good enough for my mother. I'm not good enough. Whatever that I do, I'm not good enough. Not until she said that to me, it's changed. I stopped the car. I hugged her.
And I told her, every time that I was correcting you, I love you. I'm so sorry that I came across to you in the way that you have received it. It's not that I'm just saying that everything about you is wrong. And please forgive me. And I told her, I've never experienced anybody who's left-handed looking at things in a different way other than my mom. I've never come across or raised a child ever. I haven't had that experience of a young girl playing rugby at this very early age. A lot of things was new to me, and I was trying to perfect everything from my own opinion, and my perspective was totally different from yours. And I never realized that I was coming across to you that you were not good enough. I'm very sorry. So I hugged her, even though it wasn't her birthday. That day, she remembered, and I know she's listening today, she will never forget the look of that birthday cake. Not I either. The cake that we bought, it was maybe a simple birthday cake of $10 from Hot Bread for the birthday child, but that birthday cake became a reminder of the love that was misinterpreted to her, and the love and the realization to my life. So it was a restored relationship between a mother and a daughter. And I'm sharing that because we can be living the life we're living and bulldozing our way through because it's things that we think is right. But sometimes the way it's taken from our children, it's like we don't love them, or we're not there for them. Even though you will say, I love my children, I will do anything for them. Maybe it's a good time to stand back and just check the way that we talk to them, the way that we carry our lives with them. So after that time, when I come back from work and I see her bag at the gate, I looked at it in a different way. I pick up the bag and I'll call her and I said, look, Mom will be really more happy if you can. At least remember to bring your bag inside the house. I still managed to achieve what I want to achieve, but in a different way for her to understand. Regardless of her mistakes, regardless of the wrong things that she does, I love her as a daughter. Yeah. Most of the time when we speak and most of the time when we teach, it's good because we teach. Yeah. We want our children to be good. Yeah. But it's the way that we do things. It can be misinterpreted. Yeah. So it can be a misunderstanding or a communication breakdown. Yes. The other thing that we can say, that we can improve, not only speak when things are wrong. Yes. You also compliment when they do big things. Exactly. Yeah. I like that. Yeah. Because most of the time we only talk, we only speak. When it doesn't work out. When something is wrong or somebody make mistakes. But we never compliment. Like for example, when you get off the bus, just tell the driver, thank you so much for the drive. Thank you for arriving safely to the bus stand. Or thank you, driver, have a blessed day. We tend to focus on the negative. We focus on the things that are not right. Yeah. But there's a lot of things that are right. Yes. But because we don't mention it, that's why the good things are not displayed, and we are focusing on the negative, and we are not focusing on the positive. Say, for example, if something happened and it's not according to what our expectation, the news will be spread very, very fast and very damaging, and the social media will be just full of negatives. But if somebody do something good, like that goodness is unnoticed because we focus only on the negative. So when the goodness come, kita sa katuni kila, kita sa katuni tombo karaw, nindo na kami nagala ko tiko. Dabi ba kaya natang mataka? Oh, good morning. Ano binaka? Wiutin man nga, doon dapat patungan na doon yung damon tao, doon sigo nga doon na rumo, doon mula at sigo doon naman, nindo ang kami kami doon.
Robi sa tayo yan na minaka. Oh, you look good today. Yeah. Those good words is take good things and build good relationship. Yeah. Yung baga ko sa wawatung ha, mindung nga nakalilay, you only comment when things are not right. Yeah. We don't comment when things are okay or even better. Yes. And I believe those words of commendation, you are building a character. And you build up the trust between you, Yeah. The relationship becomes stronger and stronger because we are focusing on the right. We are not focusing on the wrong. Doon ako na utakabulit ko na lesson mo. Okay ko tamay doon na tabaway. Kaya may mamatu. Okay, bitin ba ako? Okay, doon na. This bottle here is half full or half empty. Lebra kailan may half empty. Yeso era kailan may half full. Around doon nunurwa.